39 applicants who expressed interest in forming part of the agency tasked with recommending the basis of equitable sharing of revenue. The 7 include former Wajir Woman Representative Fatuma Gedi, PS Treasury Chris Kipto, among others. Honorable commissioners present who have been sworn, the honorable members of the task force on police service and prisons reform, very, very distinguished guests, ladies and gentlemen, a very good morning. Happy New Year. Happy New Year. I take this opportunity to welcome you most warmly to the jury. Allow me to start by congratulating, first of all, the commissioners of the Commission on the Revenue Allocation on your appointment and swearing in as commissioners of the Commission on Revenue Allocation. I always say when I do this that in your hands lies the protection and realization of one of the most transformative features of our 2010 Constitution, to ensure that there is equitable allocation of resources to our devolved government, which is at the center of the promise of the transformation of our nation. It is easy for us to appreciate the work of the Commission on Revenue Allocation is critical for the success of the project of devolved governance. The Commission on Revenue Allocation is therefore intended to be a major facilitator of the realization of our dream of a fair and just state and society, which is really embodied in the 2010 Constitution. Just like your chairperson has advised you, I would urge you to always bear in mind the history of our nation, which is marginalization of some areas in this country. Meanwhile, anthrax, a rare livestock and human disease, has hit parts of Bobasi constituency in Nyamanche sub-county, inflicting economic losses and jeopardizing the health of residents. Several deaths of livestock and human infections have been reported at Sugubo and Nyacheki areas, with authorities now restricting movement of livestock into and outside the areas. Kisii County Director of Public Health, Dr. Richard Onkware, confirmed that 4 patients admitted at Kisii Teaching and Referral Hospital have been treated and discharged. He further urged the public to be wary and report to relevant authorities on suspicion of people showing signs of infections. Kisii County Government, through the Agriculture Docket, has announced a free and compulsory vaccination on livestock to contain the outbreak. Ng'ombe yangu ilikufa ng'ombe 5 na sanduku sangu. Hii familia tumepata mkasa mkubwa. Ilipochinjwa ng'ombe tulikula nyama. Hata watoto wangu walikula, hata kuna mmoja wangu hapa mwenye alikula hiyo nyama, na kuna ndugu yangu mwenye ameathirika mkono, mwingine kichwa iliangalia nyuma, mkono unafura. So what we advise people, once you see an animal that has died mysteriously, please report to the authorities. We have our sub-county disease surveillance officers, we have the vet officers, we have the sub-chiefs and the chiefs. Report immediately so that we can investigate. We shall kick off or flag off a campaign for vaccinations of all these animals, the cows, including the pets like dogs and cats. This exercise will be carried out for 8 days. Held in Kisii County to investigations into a murder in Uasin Gishu County, where a court in Eldoret has allowed police to detain 5 suspects as part of a probe into the murder of LGBTQ activist Edwin Kiprotich Kipto, alias Chiloba. Senior Principal Magistrate Richard Odenyo granted the police some 21 days to hold the suspects in order to facilitate the completion of investigations.
The 5 include Jackton Odhiambo, who is the prime suspect, alongside 3 minors. Yeah. Yes. Yes. One of the respondents, Jackton Odhiambo, stated to have been in company with the deceased, hanged out and had fun in clubs or places within Masinigishu, which are yet to be visited for purposes of retrieval of CCTV footages, which are to be subjected for forensic examination. That based on the issues raised and the active lists being followed by the police, it is crucial that the respondents remain in custody for the requested number of days for their own safety, and some of the suspects are yet to be arrested. Kwa majina ni Kaudensha Tanu, first cousin ya Edwin Kiprotich Kipto. Kama familia tumejua mtoto wetu alikuja university, ako 4th year. Mambo mengine ambayo tunaona kwa social media hatujui. He was brought up as a Christian. It's a topic that has sparked mixed reactions amongst Kenyans, but regardless, may justice be served promptly. Now moving on, more than 20,000 households from Murang'a County have benefited with free National Hospital and Insurance Fund NHIF cards from Murang'a County government. The cards are expected to see residents through inpatient treatment, eye treatment, dental, as well as to manage funeral expenses. According to Murang'a County Governor Irungu Kang'ata, the project has spent 162 million shillings and is expected to benefit the elderly people, people with disabilities, and those who are financially unstable. Murang'a County Deputy Speaker Gashohe Mungai, who doubles up as Kihomboini Ward MCA, said the project will help reduce harambee in the rural villages. Beneficiaries of the NHIF cards expressed the challenges they experienced before getting treatment, insisting that the cards will now help them get the best treatment. Hata sisi tuna support serikali mpya na timu ya governor na MCA tutafanya kazi. Tumekuja kupatiana kadi za Kang'ata Care ili wakazi wa Murang'a waweze kufaidika. Hii kadi ya Kang'ata Care si kadi ya NHIF ya kawaida, hapana. Hii ni kadi ambayo tumeweza kuongezea manufaa zaidi. Kwa mfano, kadi ya NHIF haiwezi kulipia macho, hii yetu itakulipia macho. Kadi ya NHIF haiwezi kulipia dental services, hii yetu ukiwa na shida ya dental utaenda utengenezwe na ufaidike. La mwisho, hii kadi yetu iko na ile tunaita kwa kimombo last expense. Yani ukiwa na mashida nyumbani, yule ambaye unampenda kwa mfano ameweza kuwa mwenda zake, bila shaka ukienda katika NHIF utaweza kulipwa takriban fedha fulani. Pia hii kadi tumeinsure kila mahali Murang'a, kila polling center, familia 36 zimefaidika. Na pia hii kadi inatokana na kuona kwa muda mrefu wale wamekuwa wakipata hii kadi ni wale ambao wamejiweza, viongozi, wale Mungu ambao ameweza kuwatajirisha, lakini mtu wa kawaida hakuangi na kadi wakati ako na shida za hospitali. Diposa sisi tukaweza kuja na kadi yetu special ili watu wa Murang'a wafaidike. Leo tumekuwa na hafla nzuri sana ya Gavana Dr. Irungu Kang'ata ya kupeana kadi za NHIF ambazo tunaona sisi wenyewe zitatuondolea jukumu kubwa sana ya kufanya harambee kila wikendi, harambee za wale ambao wamelazwa sababu ya magonjwa tofauti tofauti. Mimi nafurahi kwa sababu ya hiyo kadi tulipatiwa
ni Kang'ata, ninasaidia mimi na nisaidie watoto wale ilikuwa naye. Nimeenda hospitali mingi sitapata usaidizi ni kwa juu ya hii mguu yangu. Nilikuwa ninaambiwa Kikuyu Hospital nitafanyiwa operation, nikakosa pesa. Na sasa juu nimepata hii kadi, najua itanisaidia. Leaders from Bomet County have told off Wiper Party leader Kalonzo Musyoka over 2027 polls. Led by Bomet Governor Professor Hilary Barchok and Chepalungu Member of Parliament Victor Koech. They said it is too early for campaigns and that leaders should concentrate on development matters. Barchok said Kenyans need development, not empty rhetorics. He called on opposition leaders to stick to their oversight role and not talking about next polls. He said that the move shows that Kenya lacked an agenda for Kenyans. Wow. Wale watu wameanza siasa mapema. Tumeanza 2023 hardly 4 months after the election. Watu wameanza kujipanga 2027. That is selfishness. Ile watu wa Bomet, ile watu wa Kenya wanahitaji saa hii sio mambo ya siasa. What we need as a country at the moment ni kushikana na viongozi wetu ambao tumechagua mwezi wa 8 2022 to deliver on those promises. Musyoka, tunataka kumwambia kwanza wawachie nafasi president wetu Daktari William Samoei Arap Ruto ili atufanyie kazi kwanza wa kurudisha uchumi Kenya hii ambayo imeenda kuharibika. We want to tell Kalonzo Musyoka that he should give time to the president to deliver on this manifesto. First and foremost is the recovery of the economy. Mabarabara zetu zimekwama. Elsewhere, church leaders in Bisil area, Kajiado County, have conducted prayers over the ongoing drought situation in the area, which continues to worsen. The leaders are now calling on the national and county governments to intervene and assist the residents who continue to suffer from hunger. They are also concerned that schools in the area will continue to suffer from hunger. Sababu ya hali ya anga tumepitia karibu mwaka wa 3 sasa tumeingia, hatuna mvua, mifugo imeangamia, njaa imekuwa mingi, na tukaona kwamba hii ni ghadhabu kwa sababu ya dhambi. Kanisani kuna uovu, huko nje watu wanafanya dhambi na kuinua madhabahu ya uchawi. Tukakuja kutubu kwa sababu tunajua kwamba katika toba kuna rehema. Jambo ambalo tumeona ni kwamba mifugo wengi wameangamia katika maeneo haya yetu, na kabisa kuna himizo kuu kama serikali ingechukua nafasi hii ipate kuhudumia watu wa maeneo haya, na hasa Kajiado Central mifugo wameangamia sana. Ningeomba serikali, tukianzia na serikali ya kaunti ya Kajiado ikiongozwa na His Excellency Governor Lengu, hata serikali kuu, ikiwa kuna jambo wanaweza fanya hasa kwa ajili ya wazazi ambao hawajui watarudisha watoto wao namna gani shuleni kwa ajili ya karo, wafanye hima, usiwe na mtoto hata mmoja atakaye kosa kuripoti shuleni maana karo au nauli ya kumpeleka pale imekosa. County government of Kilifi has launched an 800 million shillings briquettes making project in a bid to protect and conserve the county's forest ecosystem. The project that has been funded by the World Bank will be conducted in Sabaki area and will use solid waste such as tree twigs and leaves from Malindi and its environments. Now, speaking during the launch ceremony, area Governor Gideon Mung'aro said the project has come at an opportune time when the county's population is on the rise. Take a look. Mji wa Malindi bado unastahili kutengezwa, na tayari tumepata wafadhili
Tutaendelea kuangalia mitaro ya maji machafu. Tuko na mradi pale ambao nitakuja kuanzisha hii wiki moja ama mbili ijayo pale Sabaki, mradi wa sludge ambao utagharimu milioni karibu 800 tukishirikiana na Benki ya Dunia, na hapo tutatengeza makaa ndio watu waache kukata miti. Makaa yatatengezwa hapo, katika ule uchafu wote mnatoa kwa hizi nyumba zenu zote utatengenezwa hapo, uchanganywe na mandrifu za minazi na makuti na kanja, na mtakuwa mkipewa makaa hapo na kaunti, ndio mwache kukata miti ili tuweze kuweka mazingira yetu. Now, Busia Governor Paul Otuoma has called on national governments to collaborate with county governments and constituency development funds (KITI) to improve housing for police officers across the country. Speaking in Busia, Otuoma regretted the living condition police officers are exposed to, saying it is unfair that the men and women in uniform are still living in dilapidated houses 60 years after the independence. Otuoma further noted that the national government should incorporate the housing scheme that is targeting to build low-cost houses to cover police officers to improve their living conditions. Na pia hata hapa police station, I know, najua ni function ya national government, but you are serving the people of Busia. Mimi pia nitafurahi nikiona kwamba pia tuna manyumba za kisasa hapa tukishirikiana, kwa sababu hatuwezi kuendelea namna hii. Sasa serikali kuu inazungumuza mambo about housing, na sisi hapa county pia tunazungumuza, na nimeona tukizungumuza tusisahau kwamba tuna ndugu zetu, tuna familia zetu ambazo ni za walinda usalama. Now, from the story of the championing of the police welfare in Busia, it's time to get to the sports news, where a joint FIFA and CAF delegation is in the country to meet with Football Kenya Federation leadership and Sports Cabinet Secretary Ababu Namwamba. The visit follows the lifting of Kenya's suspension by the World Football Governing Body late November last year. The FIFA members in the delegation include Gelson Fernandez, Director Member Associations Africa, Nodar Alatakasi, Director Strategic Projects and MA Governance, Solomon Mudenge, Head of Development Programs Alessandro Galgaria, Strategic Development Manager Sarah Solamale, among others. The two-day discussions will follow on the recently lifted suspension and the development of football in Kenya. I want to find out where we stand with professional football, women's football, youth football. We will meet, of course, with administration, finance, technical, women's football, youth football, and some members of the executive committee. So it's not, we have nothing to hide, really. To start this mission, it was important for us to start with the government. Whether you have new elections, whether you have new officials at FKF, wherever that happens, the values that I have espoused here in terms of governance, transparency, accountability, those will not change.